Min lärare låg med min bästa vän. Jag åt lunch när någon slumpmässig kille kom fram till mitt bord och sa: Bro, är det sant att du klappar på MS-Diaz? Jag höll nästan på att sätta min smörgås i halsen. MS-Diaz var läraren som alla gnällde på. Han med den spanska accenten som fick killar att glömma hur man pratar. Och enligt den här killen låg jag med henne. Vad pratar du om? Frågade jag. Killen lutade sig fram som om han skulle dela hemligstämplad information. Någon såg henne bokstavligen böjda sig framåt eftersom det slog den bakifrån. Han flinade mot mig. Mina ögon vidgades. Jag visste exakt vad han pratade om. Fröken Diaz tappade sin penna under vårt möte och böjde sig ner för att ta den. Jag stod bara bakom henne och väntade på att hon skulle ge mig några papper. Det var allt. Jag sa det till honom. Nej, kompis. Det finns en bild och allt. Respekt, mannen. Sedan gick han. Jag tittade mig omkring och insåg att hela kafeterian hade ögon på mig. Halva kafeterian tittade på mig som om jag vore en legend. Den andra hälften tittade på mig som om jag hörde hemma i fängelse. Mina händer kändes fuktiga och min aptit försvann. Jag kunde inte ens avgöra vilken reaktion som var värst. Ändå satt jag där i kafeterian och anklagades för att ha legat med min lärare inför hela skolan. Och det värsta var att det fanns en bild. En bild på något som inte betydde någonting men som såg ut som allt. Jag tänkte att om folk bara visste den verkliga historien skulle de förstå. 2 veckor av ett oskyldigt projekt. En lärare som alla älskade. En flickvän som visste vad jag var. Men jag visste inte att inget av det skulle spela någon roll eftersom det normala liv jag hade innan den bilden var på väg att falla samman helt. För en månad sedan bad fröken Diaz mig att stanna efter lektionen. Jag trodde att jag var illa ute för något. Kanske hade jag suttit för mycket i telefonen eller slumrat till under hennes föreläsning om symbolik i den bok vi läste. Men hon var inte alls arg. Johnny, jag behöver en tjänst, sa hon medan hon suddade ut vitebordtavlan. Jag anordnar uppsatstävlingen för 2:a året i år och jag behöver en studentvolontär som kan hjälpa till att organisera allt, som att skriva betyg och sätta ihop betygsmatrisen. Du är en av mina bästa engelskstudenter och jag hörde att du behöver volontärtimmar. Hon hade inte fel. Mina universitetsansökningar såg tomma ut på den fronten. Okej, toppen. Jag frågade när ska vi börja. Hon sa till mig 2 gånger i veckan efter 6:e lektionen. Jag skulle hoppa över studiesalen och hjälpa henne istället. Verkade som en vinst för mig. Gratis volontärtimmar och jag behövde inte sitta i studiesalen och stirra in i väggen. Det var allt. Det var hela den stora hemliga relationen alla pratade om. Jag som satt i ett klassrum och betygsatte uppsatser om vad sommaren betyder för mig. Medan MS-Diaz satt vid sitt skrivbord och gjorde samma sak. Vi pratade knappt ens för det mesta. Hon spelade musik från sin laptop. Jag läste uppsatser och rättade dem på en skala från 1 till 10. Ibland jämförde vi poäng om vi var oense om en sak. Gav vi den här ungen en 6? Frågade hon mig en gång. Han använde ordet sommar 23 gånger i 5 stycken. Jag räknade. Hon hade rätt. Vi ändrade det till en 4. Ibland skämtade hon om hur dålig handstilen var. Jag tror att den här skrevs under en jordbävning, sa hon och höll upp ett papper som såg ut som ett recept. Det var så mycket vår djupa, intima kontakt var. 2 personer i ett rum som gjorde läxor tillsammans och ibland rostade ut dåliga uppsatser. Fru Diaz var inte ens den typen av lärare som gav ifrån sig konstiga vibbar. Hon var allas favorit. Den typen av lärare som faktiskt kom ihåg ens namn och frågade om ens helg som om hon brydde sig. Hon hade gått på skolan i 3 år och hade aldrig haft ett enda klagomål mot henne. Inte ett enda. Föräldrar älskade henne. Eleverna älskade henne. Administrationen älskade henne. Hon var 26, vilket är ungt för en lärare, men hon betedde sig aldrig olämpligt mot någon. Hon lade inte till elever på sociala medier. Hon smsade inte någon utanför skolgrejerna. Hon höll dörren öppen under varje möte vi hade. Policy, sa hon när jag frågade henne om det en gång. Det skyddar alla. Jag minns att jag tyckte det var lite överdrivet, men nu förstår jag varför lärare gör så. En stängd dörr och plötsligt är du huvudpersonen i ett rykte som kan avsluta din karriär. Jag hade till och med svårt att övertyga min flickvän ens om att det här var normalt när vi började. Ska du stanna ensam med henne efter skolan?
Frågade hon med den tonen som tjejkompisar använder när de försöker att inte låta avundsjuka. Dörren är bokstavligen alltid öppen, sa jag. Hon är superprofessionell i allting. Det tog kanske en vecka innan en slutade bry sig. Hon såg hur tråkigt det var när hon hämtade mig. Bara jag och fröken Diaz som satt på motsatta sidor av rummet och läste papper i tystnad. Inget att oroa sig för. Vi pratade om det en dag när Mark kom fram och fångade slutet på samtalet. Du det, jag kan inte fatta att det stannar med Diaz efter skolan, sa han. Killarna är så avundsjuka att man får vara där inne med henne i timmar. En rynkade på munnen. Han lutade sig fram. Har du hennes nummer? Jag har. Säger att killar skulle betala bra för det där. Du, Mark. Låter som att det är du som gillar henne. Mark slängde upp händerna. Nej, jag jagar bara väskan. Diaz är för gammal ändå. Jag gillar inte pumor. Hela arrangemanget var inte ens en hemlighet. Hälften av mina vänner visste om det eftersom jag klagade på uppsatserna konstant i gruppchatten. Läste just en om en barnshund som dog på sommarens första dag. Jag smsade en gång. Brorsan gav den 10 av 10 för att den fick mig att känna saker. Lärarna visste också om det eftersom herr Diaz var tvungen att få godkännande från kontoret för att få en elev att hjälpa henne. Min mamma visste om det eftersom jag sa till henne att jag stannade efter skolan 2 gånger i veckan och hon frågade varför. Alla som betydde något visste exakt vad jag gjorde och varför jag gjorde det. Det fanns inget att dölja eftersom det inte hände någonting. Dagen den bilden hände var precis som alla andra dagar. Jag gick in i fröken Diaz klassrum efter 6:e lektionen. Hon organiserade papper på sitt skrivbord och tappade sin penna. Hon böjde sig ner för att plocka upp den. Jag stod bakom henne eftersom jag just kommit in och väntade på att hon skulle ge mig bunten med uppsatser. Som jag skulle betygsätta. Någon kom förbi dörren just i den sekunden. Jag märkte det inte ens. Jag hörde inte ett kameraklick. Jag såg ingen stå där. Jag tog bara mina papper och satte mig ner och började arbeta som vanligt. Diaz satte på sin spellista och vi satt där i tystnad i en timme och läste hemska uppsatser om sommarlovet. När jag gick sa hon, samma tid i morgon, och jag sa, ja, vi ses då. Och det var allt. Jag gick för att träffa ens. Vi köpte mat. Hur var uppsatserna? Frågade hon. Smärtsamt, sa jag. Ett barn skrev om att gå till stranden, men stavade strand fel hela tiden. Hon skrattade. Jag gick hem. Jag gjorde mina läxor. Jag gick och la mig. Jag vaknade nästa morgon och trodde att det bara var en vanlig dag. Jag hade ingen aning om att medan jag sov spreds någon bild genom varje gruppchatt i skolan. Jag hade ingen aning om att mitt namn skulle vara kopplat till min lärares namn vid lunchtid nästa dag. På ett sätt som inte kunde göras ogjord. Jag hade ingen aning om att det normala liv jag just beskrivit redan var över. Jag visste det bara inte än. Jag satt fortfarande i kafeterian och försökte lista ut vad jag skulle göra när jag såg en storma över kafeterian. Hon hade den där gången, den där hennes armar svängde och hennes käke var spänd och man visste att något dåligt skulle hända. Folk flyttade sig ur hennes väg utan att hon ens frågade. Några av dem vände sig om för att titta vart hon var på väg. När de såg att det var mitt bord drog de fram sina telefoner. Toppen! Mer filmmaterial från vilken gruppchatt som redan förstörde mitt liv. Hon stannade precis framför mig och slängde ner sin telefon så hårt att hela bordet skakade. Vad i helvete är det här, Johnny? Det var ingen fråga. Jag tittade på skärmen och såg bilden för första gången. Fröken Diaz böjde sig ner. Jag stod bakom henne. Vinkeln fick det att se ut som om vi pressades mot varandra när det i verkligheten var typ 90 centimeter mellan oss. Men det kunde man inte se på fotot. Det är inte så det ser ut, sa jag. Insåg först efteråt hur osant det lät. Verkligen. För det ser ut som precis vad alla har sagt till mig hela morgonen. Hennes röst blev högre. Folk vid borden i närheten slutade låtsas att de inte lyssnade. Hur länge har det här pågått, Johnny? Va? Hela tiden vi har varit tillsammans. Innan dess har ingenting hänt. Jag svär på dig, ingenting har hänt. Förklara då det här. Hon stack med fingret i skärmen. Förklara varför min pojkvän är med på en bild med sin lärare som ser ut så där. Hon drog handen genom ansiktet. Herregud, jag är en sådan idiot. Det är alltid de säger att man inte ska oroa sig för. Jag tog hennes telefon för att se om jag kunde bevisa min oskuld på något sätt och stoppa henne från att snurra.
När jag zoomade in på bilden såg jag den. Titta på golvet där. Ser du det? Hon kissade mot skärmen. Hennes käke var fortfarande spänd, men hon lyssnade. Det var något. Vad tittar jag på? Pennan precis där vid hennes fot. Hon tappade den och böjde sig ner för att plocka upp den. Jag stod bakom henne för jag gick bokstavligen precis genom dörren 2 sekunder innan det här togs. Dörren är precis där. Jag pekade på kanten av karmen där man knappt kunde se dörrkarmen. Någon tog det här från hallen genom den öppna dörren. Det fångade 2 sekunder av något helt oskyldigt och fick det att se ut som något annat. En stirrade på bilden länge. Jag kunde se hennes hjärna arbeta igenom den. Se henne vilja tro mig, men kämpa mot allt som alla hade stoppat i hennes huvud hela morgonen. Jag visste hur det kändes nu. Att ha något som var logiskt, kämpa mot något som såg dåligt ut. Sanning kontra en riktigt bra lögn. Vinkeln, hon sa till slut. Ja, vinkeln är galen, men Johnny, det här ser så dåligt ut. Riktigt dåligt. Jag vet att det ser dåligt ut, men jag säger dig, ingenting hände. Ingenting har någonsin hänt. Du har bokstavligen plockat upp mig från rörmätarna förut. Du har sett hur tråkiga de är. Du har sett mig betygsätta uppsatser som var på väg att döda en härmfågel i 2 timmar. Hon var tyst i ytterligare 1 minut. Sedan satte hon sig bredvid mig och lade huvudet i händerna. Ilskan rann ur henne, men det som ersatte den var nästan värre. Hon såg utmattad, besegrad ut, som om hon hade kämpat hela morgonen och inte hade något kvar. Folk har smsat mig oavbrutet sedan första mensen, sa hon, skickat mig bilden, frågat varför jag fortfarande är med dig, frågat om jag visste det här hela tiden, kallat mig dum för att jag inte såg det. Mina egna vänner, Johnny, folk jag har känt sedan högstadiet säger att jag är en idiot för att jag litar på dig. Mitt bröst värkte när jag hörde att det här inte bara handlade om mig längre. Hon höll också på att bli förstörd. För något jag inte ens gjorde. Förlåt, sa jag. Det här är galet. Jag svär vid Gud, jag gjorde ingenting. Jag tror dig, sa hon tyst. Men vi måste stoppa det här, just nu, innan det blir värre än det redan är. Jag nickade. Okej, hur gör vi det? Jag vet inte. Kanske om vi kan ta reda på vem som tog bilden kan vi få dem att berätta sanningen om vad de faktiskt såg. Eller kanske fröken Diaz kan göra ett uttalande eller något. Eller kanske vi kan. Hon hann inte avsluta. Porttelefonen sprakade och sekreterarens röst ekade genom kafeterian. Hög, tydlig och omöjlig att missa. Johnny Novak till rektorns kontor. Johnny Novak till rektorns kontor. Tack. Hela kafeterian blev dödstyst i ungefär 1/2 sekund. En av våra tystnaderna där man kan höra syrsor kvittra, där alla slutar andas samtidigt. Sedan exploderade ljudet. Åh, du är så kär. Du är fortfarande en legend, brorsan. Vi kommer att minnas dig, fallen soldat. Jag reste mig upp och mina ben kändes som om den inte längre var fästa vid min kropp, som om jag tittade på mig själv någonstans utanför mig själv. Ins tog min hand och kramade det svårt. Det kommer att ordna sig, sa hon. Säg bara sanningen till dem. Visa dem pennan. Förklara allt. Hennes ansikte såg inte ut som att hon trodde att något av det skulle fungera, men hon försökte. Jag började gå mot utgången, och det var då det blev så mycket värre. Killar jag knappt kände började sträcka ut handen för att doppna mig när jag gick förbi. Händer kom mot mig från alla håll. Respekt, brorsan. Du är bokstavligen honom. Sniffla inte, kung. Oavsett vad de erbjuder dig. Legendariskt beteende, ärligt talat. Varje hand som rörde min fick mig att må illa. Jag var ingen legend. Jag åstadkom ingenting. Men de tittade på mig som om jag hade gjort något värt att fira. Och klyftan mellan deras ansikten och verkligheten fick mig att vilja skrika. En kille sträckte sig efter min axel och jag knuffade bort hans hand hårdare än jag menade. Rör mig inte, sa jag, och något i min röst fick honom att ta ett steg tillbaka. Jag fortsatte gå, men jag lät ingen annan lägga händerna på mig. Nästa kille som sträckte ut handen stirrade jag bara på tills han sänkte armen. Några killar jag faktiskt kände väl ville inte ens titta på mig. De bara stirrade på deras mat eller deras telefoner och låtsades att de inte såg mig gå förbi. Jag visste fortfarande inte vilken reaktion som var värst. Att bli hyllad för något jag inte gjorde eller att bli övergiven av människor som kände mig.
Jag tittade tillbaka på en gång till och hon satt fortfarande vid bordet och tittade på när jag gick. Hennes vänner hade redan omringat henne. Gamar. Jag kunde se deras munnar röra sig, förmodligen fylla hennes huvud med fler anledningar att dumpa mig, fler bevis på att jag var en lögnare, fler bevis på att hon var dum som trodde på något jag sa. Hon såg så liten ut när hon satt där, så trött. Jag ville gå tillbaka och skydda henne från dem, men jag kunde inte. Jag var tvungen att förklara mig för rektorn medan min flickvän blev sliten i stycken av sina egna vänner. Jag vände mig om och fortsatte gå. Rektorns kontor var litet, och det kändes ännu mindre med 3 personer i det. Rektor Franklin satt bakom sitt skrivbord med händerna korsade som en domare som skulle avkunna en dom. Väggarna var täckta av inramade foton från tidigare avgångskurser och motivationsaffischer som kändes hånfulla. Nu börjar excellens med integritet. Fantastiskt. Diaz var redan där och satt i en av stolarna mittemot hans skrivbord. Hon såg hemsk ut. Värre än hemsk. Hennes ögon var svullna och rädda. Hennes händer skakade i knät. Hon hade samma kavaj på sig som hon alltid hade på sig, men den såg skrynklig ut nu, som om hon hade suttit i den här stolen i timmar. Hon tittade inte på mig när jag kom in. Hon bara stirrade på sina händer som om hon tittade upp skulle hon kunna falla isär helt. Sitt ner, Johnny, sa rektor Franklin. Hans röst var lugn men tung. Den sortens lugn som är att försöka väldigt hårt förbli lugn. Jag satte mig i stolen bredvid MS Diaz och plötsligt blev jag väldigt medveten om hur nära vi var. 60 centimeter ifrån varandra, kanske mindre. Det närmaste vi någonsin varit förutom den där dumma bilden som inte ens var nära. Jag är säker på att du vet varför du är här, sa han. Det cirkulerar en bild, sa jag. Min röst lät konstig. Högre än normalt. Det är inte vad den ser ut som. Det är vad alla säger när det finns en bild. Han lutade sig tillbaka i stolen. Berätta för mig vad som hände från allra första början. Missa ingenting. Så det gjorde jag. Jag berättade för honom om uppsatstävlingen. Hur fröken Diaz bad mig att hjälpa till eftersom jag hade gjort bra ifrån mig i hennes klass förra året. Volontärtimmarna jag behövde för universitetsansökningar. Hur dörren alltid var öppen under varje möte. En som hämtade mig efteråt. Min mamma som visste exakt vad jag var varje gång om allting, varje tråkig detalj, varje ögonblick där ingenting hände. Han lyssnade utan att avbryta. Hans ansikte förändrades inte alls. Han tittade bara på mig prata som om han spelade in allt i sin hjärna för senare analys. När jag var klar vände han sig till fröken Diaz. Stämmer detta? Hon nickade. Hennes röst kom sprucken och tunn när hon talade. Det skulle jag aldrig göra. Hon stannade och tog ett darrande andetag. Försökte igen. Jag ska inte ligga med Johnny. Jag har undervisat i 3 år och jag har aldrig haft ett enda klagomål. Inte ett. Jag håller min dörr öppen under varje möte med varje elev. Jag begärde honom som volontär genom alla rätt kanaler, alla rätt formulär. Allt dokumenterades. Allt var helt professionellt. Något med sättet hon sa det på fastnade. I min hjärna, men jag kunde inte förstå varför. Betoningen på vissa ord, sättet hon sa Johnny specifikt på, som om hon var väldigt försiktig med exakt vad hon förnekade. Men jag hade inte tid att tänka på det eftersom rektor Franklin redan pratade igen. Bilden, sa han. Förklara bilden. Hon tappade en penna. Jag sa att den rullade under hennes skrivbord. Hon böjde sig ner för att plocka upp den. Jag stod bakom henne eftersom jag bokstavligen precis hade gått genom dörren typ 2 sekunder innan den bilden togs. Det är allt. Det är hela historien. 2 sekunder. Någon i korridoren såg 2 sekunder av något helt oskyldigt och bestämde sig för att ta en bild och få det att se ut som något annat. Vem tog bilden? Jag har ingen aning. Jag visste inte ens att någon var där. Dörren var öppen, men jag tittade inte på dörren. Jag tittade på min telefon och väntade på att hon skulle hämta pennan. Han vände sig till fröken Diaz. Såg du någon i korridoren? Nej. Dörren var öppen som alltid, men jag märkte ingen. Jag var fokuserad på att hämta pennan. Den hade rullat ganska långt under skrivbordet. Rektor Franklin var tyst en lång stund. Han tittade på bilden på sin datorskärm, sedan på oss, sedan tillbaka på bilden, sedan på oss igen. Tystnaden sträckte sig tills det kändes som att den strypte luften ur rummet. Jag vet inte vad jag ska tro, sa han till slut.
Bilden är fördömande. Jag ska inte ljuga för dig. Om du inte visste sammanhanget ser det ut som exakt vad folk säger att det ser ut som. Men er berättelse är konsekvent. Ni gav mig båda samma detaljer utan någon samordning. Jag måste undersöka detta ytterligare. Prata med andra elever, granska säkerhetsfilmerna från den där korridoren, kontrollera all dokumentation. Han stängde sin laptop med ett mjukt klick. Fram tills dess får ni två inte vara i samma rum under några omständigheter. Inga möten, inga samtal, inget förbipasserande i korridoren. Ingenting. Om ni ser varandra vänder ni er om och går åt andra hållet. Förstått? Vi nickade båda. Ni kan gå, men gör ni? Han tittade på mig med ögon som inte hade någon värme i sig alls. Om jag upptäcker att du ljuger för mig kommer det här att bli mycket mer än bara en skolfråga. Det här kommer att bli en juridisk fråga. Förstår du vad jag säger till dig just nu? Jag förstod. Han pratade om polisen, om åtal, om att hela min framtid skulle försvinna för. Att någon tog en bild på en penna som rullade under ett skrivbord. Jag ljuger inte, sa jag. Han svarade inte. Han vinkade bara ut oss som om han redan hade bestämt sig för att vi förmodligen var skyldiga och bara gick igenom rörelserna. I samma sekund som jag kom hem började jag gå igenom varenda gruppchatt och sociala mediekonto jag hade tillgång till. Instagram, Snapchat, nära vänners berättelser. Jag behövde hitta det ursprungliga inlägget. Den som tog bilden måste ha publicerat den någonstans först innan den spred sig till alla i skolan. Jag scrollade i timmar, kollade berättelser, kollade taggade inlägg, kollade konton för personer jag knappt kände. Ingenting. Bilden var överallt, men det var som om den hade dykt upp ur tomma intet. Ingen originalkälla, inget första inlägg, bara kopior av kopior av kopior som spred sig genom varje gruppchatt i alla riktningar. Nästa morgon kom jag till skolan tidigt och gick raka vägen till korridoren utanför fröken Dias rum. Jag stod i dörröppningen och tittade på vinkeln, försökte lista ut exakt var någon skulle behöva stå för att ta den bilden. Skåpen tvärs över korridoren, vattenfontänen, hörnet vid badrummet. Jag tog fram min telefon och höll upp den och försökte matcha vinkeln från fotot. Vad gör du? Jag vände mig om och såg en förstaårselev stirra på mig som om jag vore galen. Ingenting, sa jag och gick därifrån innan någon annan såg mig stå där som en kryp utanför rummet jag förmodligen skulle ha sex i. Utredningen tog 2 veckor, 14 dagar, 336 timmar. Jag vet för jag räknade varenda en av dem. Ryktet dog inte. Det skulle ha varit för enkelt. Istället utvecklades det, muterade, växte till något större och fulare för varje dag som gick. I slutet av den första veckan fanns det typ 15 olika versioner som cirkulerade i gruppchattar och samtal i korridoren. Någon hörde att vi hade varit tillsammans sedan andra året på gymnasiet. Någon annan hörde att hon var gravid och att jag var pappan. En annan person svor på sitt liv. Då såg oss kyssas på parkeringen efter skolan. Antar att den killen håller på att dö. En kille berättade för alla att jag skröt om det i omklädningsrummet, vilket var galet eftersom jag inte hade varit i omklädningsrummet på 3 veckor. Och jag hade definitivt inte skrytt om något som inte hände. Jag hittade honom efter gymplektionen. Hörde honom när han gick till sin nästan ens. Du sa till folk att jag skröt om fröken Dias, sa jag, i omklädningsrummet. Han försökte gå förbi mig, men jag klev framför honom. Jag har inte varit i omklädningsrummet på 3 veckor. Jag har ett läkarintyg som ursäktar mig från gymmet. Så, hur exakt hörde du mig skryta? Hans ansikte blev rött. Jag vet inte, mannen. Någon berättade det för mig. Någon berättade det för dig. Och du bestämde dig bara för att sprida det som om det vore fakta. Herre, förlåt. Okej. Jag tänkte inte. Nej, det trodde du inte. Det är problemet. Jag gick därifrån innan jag gjorde något dumt. Men nu visste han åtminstone att jag inte skulle låta folk bara säga vad de ville om mig utan att få något emot. Inget av det var sant. Men det spelade ingen roll ens det minsta. Lögnen var mer intressant än sanningen. Lögnen var roligare att sprida. Lögnen blev bättre innehåll för gruppchattar och skvaller. Så lögnen fortsatte att vinna om och om igen. Ens hade det värre än jag, och jag trodde inte ens att det var möjligt. Hennes vänner ville inte hålla tyst om det. Varje dag var en ny intervention, en ny konversation där de försökte prata förnuft i henne.
Hon kom till skolan varje morgon och såg utmattad ut av att ha bråkat med folk hela natten i gruppchattar. Hennes ögon hade den där ihåliga blicken av att inte ha sovit. Hon åt knappt eftersom hennes mage var för uppknuten av ångest. En dag såg jag hennes vän Mia prata med henne i korridoren medan Ins bara stod där och tog emot det. Jag gick rakt fram till dem. Har du något att säga? Du kan säga det till mig, sa jag till Mia. Hon tittade på mig som om jag hade fått ett andra huvud. Det här är ett privat samtal. Nej, det är det inte. Du pratar om mig, så prata med mig. Johnny, gör inte det. En sa, men jag var redan klar med att se henne bli förstörd för min skull. Vill du kalla någon dum? Kalla mig dum. Vill du kalla någon lögnare? Kalla mig lögnare. Men sluta ta ut det på henne för hon kommer inte att dumpa mig tillräckligt snabbt för dig. Mia öppnade munnen, stängde den och gick sedan därifrån utan att säga något. Ens tog tag i min arm och drog mig åt andra hållet. Du behövde inte göra det, sa hon. Ja, det gjorde jag. Hon stod vid min sida genom alltihop, men jag kunde se att det kostade henne allt hon hade. Varje dag var hon tvungen att försvara ett val som inte borde ha behövt försvaras. Varje dag var hon tvungen att slåss mot sina egna vänner bara för att stanna kvar med sin egen pojkvän. Varje dag förlorade hon lite mer av det sociala liv hon hade byggt upp i åratal. Jag sa till henne en gång att hon inte behövde stanna. Jag skulle förstå om hon behövde gå därifrån för att skydda sig själv. Hon tittade på mig som om jag hade slagit henne och sa, jag lämnar dig inte ensam i det här. Det fick mig att känna 100 olika saker samtidigt, och ingen av dem var enkel. Jag gick in genom ytterdörren den kvällen och båda mina föräldrar satt vid köksbordet, varken åt eller pratade, bara satt där med mammas telefon med framsidan uppåt mellan sig. Pappa tittade upp först och hans ansikte hade ett uttryck jag aldrig sett på honom förut. Mamma tittade inte upp alls. Hon bara stirrade på telefonen som om hon fortfarande försökte bearbeta vad som stod på den. Sätt dig ner, sa pappa. Jag satte mig ner. Din mamma såg något idag i grannskapet. Han tryckte telefonen mot mig, trots att jag redan visste vad som stod på den. Föräldrar som jag känt hela mitt liv diskuterade om de skulle avskedas omedelbart eller om de skulle vänta på utredningen. Hälften av dem kallade henne för ett rovdjur. Hälften av dem kallade mig för en lögnare som sökte uppmärksamhet. Alla använde mitt fullständiga namn som om det inte var kopplat till en riktig person som kunde se vad de sa. Är det sant? Frågade mamma. Hennes röst var knappt högre än en viskning. Mamma, snälla, titta på mig. Hon rörde sig inte. Mamma, snälla. Till slut lyfte hon huvudet och det jag såg i hennes ögon fick mitt bröst att ge efter. Rädsla. Verklig rädsla blandad med något jag aldrig sett riktat mot mig förut. Tvivel. Min egen mamma var inte säker på om hon trodde mig. Det är inte sant, sa jag. Jag svär vid Gud, det är inte sant. Snälla, tro mig. Snälla, jag ber dig. Jag behöver att du tror mig. Förklara det då, sa pappa. Hans röst var hårdare än mammas. Men jag kunde höra samma rädsla där inne. Förklara bilden. Förklara varför folk säger de här sakerna. Förklara hur ditt namn hamnade i samband med det här. Jag berättade allt jag hade berättat för alla andra som var villiga att lyssna. Uppsatstävlingen, volontärtimmarna, dörren som alltid var öppen. In som plockade upp mig. Pennan på golvet. 2 sekunder av ingenting som förvandlats till något av någon med kamera och onda avsikter. När jag var klar satt de bara där båda två. Tystnaden varade så länge att jag trodde att jag faktiskt skulle dö av det. Säg något, sa jag. Snälla, säg vad som helst. Skrik åt mig. Husar mig. Jag bryr mig inte. Sitt bara inte där och titta på mig som om jag vore en främling. Vi är rädda. Min mamma sa till slut. Det här är allvarligt, Jonny. Mer allvarligt än du förmodligen förstår. Jag vet att det är allvarligt, men jag gjorde ingenting. Skolan utreder. De ska titta på säkerhetsfilmerna och se att ingenting hände. De ska kontrollera all dokumentation och se till att allt gjordes rätt. De kommer att se sanningen. Och om de inte gör det, frågade min pappa, om filmen inte visar vad du behöver att den ska visa, om dokumentationen har någon lucka som någon kan utnyttja, vad händer då? Då ska jag hitta på något. Jag tänker inte bara sitta här och låta mitt liv bli förstört för något jag inte gjorde.
Min pappa gnuggade sig i ansiktet med båda händerna. Vem skulle göra det här? Vem skulle ta en sådan bild och sprida den? Jag vet inte. Jag har försökt ta reda på det. Det ursprungliga inlägget är borta. Ingen tar åt sig äran. Det är som om det kom från ingenstans. Det är inte logiskt. Min mamma sa, vanligtvis när någon råkar ut för något sådant här vill den att folk ska veta att det var det. Jag vet. Det är det som skrämmer mig. Någon planerade det här. Någon ville att det här skulle hända. Och jag har ingen aning om vem eller varför. Min mamma sträckte sig över bordet och tog tag i min hand. Hennes fingrar var kalla. Jag tror dig, sa hon tyst. Men det här kommer att följa dig. Även om utredningen friar dig, även om alla vet sanningen, kommer folk att komma ihåg det här. Universiteten kommer att höra talas om det här. Det här kommer att bli en del av ditt liv nu. Jag vet. Gör du det? Förstår du verkligen vad det betyder? Jag förstår att jag inte gjorde något fel och jag kommer att tillbringa resten av gymnasiet med att bli behandlad som jag gjorde. Ja, jag förstår. Min pappa reste sig upp och gick runt bordet. För en sekund trodde jag att han skulle skrika åt mig eller säga att jag var utslagen eller något. Istället lade han handen på min axel och kramade. Vi löser det, sa han. Som familj, vad som än händer, så löser vi det. Jag ville tro honom. Det ville jag verkligen. Men sättet min mamma fortfarande tittade på telefonen sa mig att vissa saker inte gick att läsa. Vissa saker lämnade bara märken som aldrig helt läckte. Mark dök upp den helgen med sin handkontroll och en familjestor påse chips. Som om ingenting var annorlunda. Som om mitt namn inte släpades genom leran av halva skolan medan den andra hälften förvandlade mig till en meme. Försöker du köra några spel eller vad? Frågade han när jag öppnade dörren. Vi satt i mitt rum och spelade i timmar. Han tog inte upp riktigt en enda gång. Frågade mig inte om det var sant. Skämtade inte om det. Försökte inte få detaljer eller fråga hur hon var eller något av de där äckliga sakerna som andra killar hade frågat mig hela veckan. Bara spelat spelet och pratat om slumpmässiga saker som vi alltid gjorde. Den nya Call of Duty-uppdateringen. Kemiprovet som vi båda förmodligen misslyckades med. Den här tjejen i hans bildklass som han var ganska säker på var intresserad av honom, men han kunde inte säga säkert. Vanliga grejer, tråkiga grejer, den typen av grejer som kändes som syre efter 2 veckors drunkning. När jag äntligen tog upp riktigt själv riktade han bara på axlarna. Bro, jag vet att du inte gjorde någonting, sa han. Hur vet du det? För att du inte är så smidig. Jag skrattade för första gången på dagar, kanske veckor. Det kändes konstigt att komma ut ur mitt bröst, som om min kropp hade glömt hur man gör. Tack! Jag tror att jag bara säger att jag har sett dig fumla varenda tjej du någonsin pratat med. Du stammade när du frågade ut ens. Du snubblade bokstavligen när du gick fram till henne. Inte en chans. Du drar den hetaste läraren i skolan. Han skämtade, men det fick mig faktiskt att må bättre. Det fick mig att tänka att kanske inte alla i världen hade tappat förståndet. Jag har försökt lista ut vem som tog bilden, sa jag. Mark pausade spelet. Någon tur? Nej, det är som om det kom från ingenstans. Inget originalinlägg, ingen som tar åt sig äran, bara plötsligt överallt. Det är konstigt, eller hur? Vanligtvis, när någon smutskar ner någon, vill en att alla ska veta att det var det. Precis. Så antingen är det någon som hade en anledning att vara anonym, eller så fick någon dem att ta bort det. Tror du att någon planerat det här? Jag svarade inte för att jag inte ville låta paranoid, men jag började tro att någon planerade det här. Vi spelade till typ 2:00 på morgonen. Han rasade ner på mitt golv som man brukade göra första året innan allt blev komplicerat. I några timmar, när jag låg där i mörkret och lyssnade på honom snarka, glömde jag nästan att mitt liv höll på att falla isär. Kände mig nästan som ett normalt barn igen. Nästan. Utredningen avslutades 2 veckor och 3 dagar efter att den bilden först dök upp på någons telefon. När rektor Franklin ringde tillbaka mig till sitt kontor trodde jag att jag skulle täckpasset before i även gått där. Min livs felt like jelly. Med hans försöking så body had tog hoven in my pocket so nobody would see. Mr. Audio wasn't there this time. It was just me and him. We were sitting behind his desk with a folder in front of him and an expression I couldn't read. Vi vill komplettera investigation,
he sighed. I'm going to tell you what we found on ten jure free to go. Me had oss beating soluri kved here it in me ish. We looked at everything and there is nothing going on between you and MSDs. The halvway fotas hopes exactly what you said happened. She dropped her pencil and bent on till grab it while you were standing off 5 feet behind her looking at your phone. The whole thing lasted maybe 5 seconds. All the meetings were logged. All the doors were open. Everything was done right. You didn't break any rules. It felt like a quid actuale breate for the first time in weeks. As if someone had lifted a truck off my chest. I wanted to cry, but I didn't want to do that in front of him. So, I just sat there trying to keep my face neutral while a relief flydde through every part of my body. No charges will be filed, he continued. No disciplinary action will be taken against your MSDs. The picture oss misleading and vi vet told students to stop sharing it, but we can't control what happens outside of school. He closed the folder. That side, you and MSDs are going to stay separated for the rest of the semester. Different halvvägs. You're getting a new English teacher. No contact at all. This is for both of your protection. Understood? I nodded because I didn't care about the restrictions or any of that. I just cared that it was over and someone had finally looked at the facts and seen the truth. I wasn't going to jail or getting expelled or having my entire future destroyed over a pencil on the floor. You can go, he said. And Johnny. I stopped at the door and looked back at him. I hope you understand how serious this was, how close you came to submitting that couldn't be undone. Be more careful about appearances going forward, about them things look, because the next time something like this happens, there might not be security footage to save you. I understand, I sighed, and I did. I really did. But here is the thing about being cleared by an investigation. The people who need to see the results don't care about the results. The people spreading rumors aren't checking in with the principal's office for updates. The Lee had been running for almost 3 weeks and nobody was going to send them a text saying actually we were wrong the whole time. Sorry about that. I started correcting people. Every time someone made a joke or a comment, I skjutit it down. Investigation cleared me. Security footage proved nothing happened. Move on. Some people listened. Most didn't they? But at least I knew we wasn't going to just take it anymore. And sann de were okay. But it's felt different in ways I didn't know how to fix. The trust was there. She believed me. She never stopped believing me. But the rumor had planted something in her brain that wasn't fully gone. She'd flinch some times when I mentioned staying after school for anything. She'd text me obsessively when we were apart. She'd ask where I was and who I was with in a voice that tried to sound casual but wasn't I. I couldn't blame her. She don't spend 3 weeks defending me to every on she knew, while half of them have her new versions of the rumor every single day. That was something to a person. That leaves marks even when the truth comes out. 4 days after the investigation ended, I felt like I was getting myself back. I was actually starting to feel almost okay again. In 2 or 4 days, I didn't hear any new rumors. I was sitting in my room doing homework, and for the first time in forever, my brain wasn't running through worst-case scenarios. Till me von rang vita random Maria could I didn't recognize. I picked it up out of sheer curiosity. Hello. It was silent, but not too silent. I could hear someone breathing on the line. Who is this? More silence, then a voice that was distorted and low. Someone was clearly trying to disguise some soon did. She wasn't sleeping with you. The line went dead. I sat there staring at me from trying to process what I just had. 5 words. Så mycket passes on toward you. She wasn't sleeping with you. Not she wasn't sleeping with anyone. Not nothing happened. She wasn't sleeping with you. Which meant she was sleeping with someone, just not me. Which meant the rumors were right about Miss Diaz, just wrong about VO. Me hand started shocking again. Varsedan de did into cafeteria when the wall school was starting.
Worsheden did into principal's office when he took me life was over. Because this was different. This wasn't a random gossip. This wasn't a someone making stuff up for attention. This was someone vi åkniv summeting. They had information and wanted me to know that vi lever i on oss investigating me, till real story oss som vi elsentelig. I kaled bak immediat elli. I te rangons, till en strike to voicemail. I tried again, but got blocked. Viewer kaled me from that unknov number wanted to deliver that message and disappear. They wanted to plant that bomb in me brain and walk away. I grabbed a notebook and started writing down everything I knev. She wasn't sleeping with you. My brain started racing through everything I knew about this situation. IFMS DS was actually sleeping with someone. It wasn't me, but someone wanted me to take the fall for it. Someone took that picture knuving. What it would look like. Someone started to se rumors knuving idé bete van investigated. Someone used me as a smokeskren. And viewer kalled me just confirmed it. I had no idea VO to trust an mora. Ali knev oss that 5 words rewrote everything. She wasn't sleeping with you. Not nothing happened. Not the rumors were wrong, just not with me, which meant someone else was. Someone VO let me take the fall. Till investigation klarade me. Me gillfrien stayed. The only person VO never duped me oss mark. Her chovapen ever rion van is head. Stayed until 2:00 am when I couldn't sleep. Told me you wasn't mot en octuple something like that. But that phone call would stop echoing. So, I stayed looking for answers. But I found you wasn't a band some stranger. It was a band the one person I trusted most. The next morning, I valked into school with completely different eyes. Every face looked suspicious. Every conversation that stopped when I valked be felt like evidence. I wasn't the same kid VHOD been blindly defending himself for 3 weeks. Now I was hunting. First period was success. I couldn't focus on anything the teacher was saying, just saw the running through names in me head. VO had access to Miss Diaz after school. VO would benefit from me talking to Fall. VO had been acting weird during the investigation. The list kept getting longer instead of shorter. I accidentally got into guy on me left benched from the basketball team because he accidentally let it slip that had been copying me homework. He definitely had motiva. The guy beat the window had been trying toyed weekends for months before we started dating. She hurt him down hard and blamed me for it. Even though he had nothing to do with her decision, but hadn't he been able to look at me since this whole mess started. The more I talked about it, the more I realized I wasn't as invisible as I talked I was. I made small enemies over the years without even trying. Guys we all lost things because I gained them. Guys we all blamed me for problems I didn't take cause. And one of them could have seen an opportunity to destroy me and talking it. I was so deep in me head that I almost missed the bell for second period. I shoved me phone in me pocket and had 2 at the bathroom because I needed it to splash some water on me face and me brain to calm down. The halvway was packed with students hanging classes and I weaved through them on autopilot. I pushed open the bathroom door and that's when I saw Mark. I was standing at the sink with his back to me. His head was unturned on one side which was wide and was running water over his hands and scrubbing it summating on his neck. But didn't he hear me coming over the sound of the faucet, but he could hear him muttering. By one day it come off. Ew, he sighed. Mark jumped so that almost hit his head on the mirror. His spoon around and his face went through about 6 different expressions in 2 seconds. Surprise, panic, something that looked almost like guilt. Then a fortsatte smile that didn't reach his eyes. Dude, you scared me, he sighed. His voice was too loud and too casual to not seem suspicious. But why would he be acting weird? What's up? I noticed he was messier than usual. His head wasn't just untucked. It was wrinkled like someone had been grabbing fistfuls of it. And there on his collar, right where it met his neck, was a smear of purple lipstick. Dark purple lipstick that had clearly been trying to wash off before I was kidding. What's that?
I pointed his collar. Marks hand flev up to cover to spot, even tog vi bort knev idealede sen I te. Nothing. Just som marker or summeting. At class. Vi don't have at class until 5th period. I hade te ele. Specialprojekt. Since when do you do specialprojekts? Since when do you interrogate me about me gedula? His voice got sharper, defensiva. What sweet to tid degree. Man. I stepped closer. Take the hand off your collar. What? No. Why are you being weighed right now? Because that's not marker. That's lipstick. And you were scrubbing at it when you were kidding like you were trying to hide summeting. Marks jag tighten ed. For a second, we looked like the guy I known since freshman year. The guy we all hove up with ships when my life was falling apart. The guy we all said I åsentace mot en og to pulla meeting with my ideas. Ten that look disappeared and summeting else took its place. Summeting you are dead. Summeting I never seen on him before. Fina, beside, dropping his hand. The purple smear was clearly visible now. Definitely lipstick. Definitely fresh. I hooked up with someone. Happy. Veo. Just some girl. What's her name? I don't remember. I låghead, but there was no humor in it. You don't remember the name of the girl we use a lipstick is literally on your neck right now. It was casual. We didn't exchange life stories. Where did you hook up? Why does it matter? Because you're acting sketchy as hell right now, and I want to know why. Mark's face hardened. You know what? I don't have to explain myself to you. I'm not the one who just spent 3 weeks being investigated for sleeping with a t-shirt. Maybe worry about your reputation before you start questioning mina. Det var sitt like a slap. Mark had never troven till investigation in me face. Not ons. Had I been to one person who never made me feel guilty or suspicious about it, and now was using it as a weapon to shoot me up. Well, I said quietly. That's a it is. I kved sitt instant regret in his eyes. Or maybe it was Danoyans at being caught. Look, I didn't mean it like that. I'm just saying you're acting paranoid. You're saying conspiracies everywhere. Some girl kissed me into halvway and now you're treating me like a suspect. Maybe take a breath. Maybe tell me where she is and I will. I told you I don't remember and I told you I don't believe you. We started at each shoulder. The bathroom was completely silent except for the drip of the faucet Mark had left running. This was my best friend, the guy we all day been there for me through everything. And right now he was looking at me like he was a stranger he wanted. 2 years away from. I got 2 years to class, Mark sa finale. He pushed past me toward the door. See you at lunch or whatever. He was gone before I could say anything else. I stood there staring at the empty doorway trying to process what just happened. Mark had been weighed before, distracted some times, secretive about girls who was talking dog, but had I never flattered refused to tell me something. Had I never looked at me like I was a treat, and had I definitely never through me investigation in me face to win an argument. Something was wrong. Something was very wrong. I just couldn't figure out what. The rest of the morning crawled by. I kept replaying the bathroom conversation in me head. The purple lipstick, the panic on his face, the way had gotten defensive so fast. None of it made sense. Mark was the type to brag about the girls he slept with. He never shuts up about them. So, who was protecting and why? After lunch, I had a free period. Normally, I didn't go take the library or find some area quiet to do homework, but I couldn't focus on anything. I just kept saying that purple smear on Mark's collar. Kept hearing him say, I don't remember, like he was supposed to believe that. I wandered till halsvitet any real destination, just trying to make my brain stop spinning. That's when I saw her. Miss Diaz was sitting alone on a bank, staring at nothing with her phone hanging limp in her hand. She looked terrible, worse than she looked in the principal's office. Her hair was pulled back in a messy bun instead of the neat style she usually wore. Her blazer was missing entirely.
She ås väring av simple blustet lukhed vrinkled like she de släppt in i te. And her face ås pale vid dark cirkles under her ejestet make-up kullen te hida. She looked like someone beho was going through some meeting bad, some meeting she couldn't tell anyone about. Ik never wasn't supposed to talk to her. Principal Franklin had been very clear about that. Different halvvägs, no contact. Ten aroendan gå till öder direktion. But this wasn't about till investigationen amora. This was about a person velo liked like they were falling apart and nobody else seemed to notice or care. I couldn't just walk away from that. I approva shared sloveless we would stay startle her. Miss Diaz. She jumped on away. Her head snapped up and when she saw me, her entire body went rigid. Her face went white. Actually, white like allt blood had drained out of it at ons. She squeezed her hand so hard it quilled sig her knuckles straining. Johnny. Her voice came at strange, high on teen. You can't be here. Vi är not supposed to talk. I know, I sighed. I am sorry. I just wanted to check on you. You look like you're going through something, and I felt bad about everything that happened, and I wanted to make sure you were okay. I am fina. The words came out too fast. Rehashid. I am completely fina. You need to go right now before someone says us. She tried to walk past me, but I stepped to the side to block her path. Not aggressively, just enough to make her stop. Mr. Diaz, wait. I know something else is going on. I got off on call last night. Someone told me that the rumors weren't completely wrong. They were just wrong about you. Her face did something complicated. Fear and confusion and something else I couldn't read. I don't know what you're talking about. Someone called me from a blocked number. They said you were sleeping with someone, just not me. That's insane. I'm not sleeping with anyone. The investigation cleared both of us. This is over, Johnny. Let it be over. But it wasn't over. I quit see it in her eyes. The way she would stay quit look at me. The way her hands were shaking slightly. She was heeding something huga. And it's when I noticed her lips. She was wearing lipstick. Dark purple lipstick that stood at against her pale face. The exact same shade of purple that had been smeared on Mark's color hos ögon. My brain stopped working. It just completely flytt down. I started at her lips and tried to convince myself I was wrong that purple was a common color, that lots of women wore that shade, that this was just a coincidence and I was being paranoid like Mark said. But I wasn't wrong. I never wasn't wrong. The purple on Mark's collar, the purple on her lips, the way I panicked when I caught him, the way she was panicking right now. No, 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 no. Johnny. MD's voice sounded far away. Johnny, what's wrong? You look like you were in a ghost. I couldn't speak or move or do anything except stand there with my brain screaming at me to react what I was saying. This wasn't possible. This couldn't be real. Mark was my best friend. Had I been there for me through the entire investigation? Had I played video games with me until 2:00 in the morning? Had I told me I wasn't mot enough to pull something like this? And the whole time I was the one pulling it. The whole time I was letting me take the fall for something I was actually doing. I have to go, I had myself say. The words came at flat and strange. You're right. I full be talking to you. Sorry for bothering you. I turned and valked away before she could respond. My legs moved on autopilot, carrying me down to halvway and arrow into corner and through the douche ticked kort yard. I found a bank and sat down hard and put my head in my hands and three tick breata. I couldn't be true. I couldn't be. Mark was the only person we would believed me from the beginning. Had they been me rock, me support system, the one friend we never doubted me for a second. But that was exactly what made it perfect, wasn't it? If everyone was looking at me, then nobody was looking at him. It was the distraction, the red herring, the idiot we stood behind Miss Diaz at exactly the wrong moment and gave everyone someone to blame. I pulled me från testades.
I need to talk to you now. It's important. She responded in less than a minute. Where are you? Kort i arbete Fontaine. She åster in 5 minutes. She took one look at me face and sat down next to me without asking what was wrong. Just waited for me to be ready to tell her. I think you know we was sleeping. With Miss Diaz, I said. My voice sounded like it belonged to someone else. And you're not going to believe me. Try me. I told her everything. In så skvet for a long time after I finished. Her face went through a bunch of different expressions. Confusion, disbelief, horror. Then something that looked almost like anger. Mark, she finally said. You think Mark is sleeping with Ms. Diaz? I know him it is soons. It is soons insana. Mark has been your best friend since freshman year. Has been the only person besides me who stood by you through all of this. Why would he let you take the fall for something he was doing? I don't know. Maybe he panicked. Maybe he didn't know the picture would blow up the way it did. Maybe he took the investigation would clear me and nobody would look any further. But the picture was of you, not him. How does that even work? Maybe he didn't take it. Maybe someone else took the picture and he just got lucky that it was me in the frame instead of him. Or maybe someone else is helping him. I don't know, ens. I don't know how any of this works. All I know is that my best friend had purple lipstick on his collar this morning and my t-shirt is wearing the exact same shade and both of them acted guilty as hell when I tried to ask questions. In stared at me. I quit sig had trying to put the pieces together, trying to find an explanation that didn't involve Mark betraying me in the worst possible way. But we both just sat there in silence because we couldn't come up with anything logical. The Fontaine girl gled behind us and students while kid be on their way to class and the OL kept spinning like nothing was wrong. But everything was wrong. Everything it took to never bent me best friend was Alia. Had I sat in me room and told me he believed me. And the whole time he was the reason I needed someone to believe me in the first place. But the lipstick was the same shade. The timing was too perfect. My best friend had been with me t-shirt the same morning she panicked at the sight of me. Ins Andy sat there trying to find any explanation that didn't destroy everything it took to knew about Mark. We couldn't find one. There was only one way to know for sure. I was going to corner him after school and make him look me in the eyes and tell me the truth. And if he lied to me face again, I was going to show him exactly what he had on him. No more running. No more deflecting. This ended today. I told them we were going to Mark's house. She didn't ask questions. She just grabbed her keys and drove. The wall read over, neither of us said anything. There was nothing to say. We both knew what we were about to do, and we both knew there was no going back once we did it. Mark's car was seen to drive by when we pulled it up. His parents were kid late, so he knew he'd be alone. I'd been ticked 600 times, watched movies in his basement, played video games in his room until 3:00 in the morning, ate dinner with his family on nights when my parents were working. This place used to feel like a second home. It felt like enemy territory. It didn't take knock. It just walked in through the side door that was always unlocked. And followed close behind me. We found Mark in the kitchen making a sandwich. He looked up when I heard footsteps and the bread fell out of his hands when I saw her face. Johnny. His voice came at strangled. What are you doing here? We need to talk. There is nothing to talk about. He chuckled nervously. He looked at us, then back at me, then at the door behind us. I could see him calculating whether a carl had passed us. We wanted to run because I needed an escape from what was coming. There wasn't a living room, I said. No. Mark clenched his jaw, but I walked past us into the living room. I sat on the edge of the couch with his hands pressed between his knees. And Sandy stood in front of him, blocking any easy exit. So, what's this about? Mark asked. He was still trying to sound casual, but his voice cracked on the last word. You know what it's about? I really don't. Man, you've been acting weird all day. First the bathroom thing,
and now you're barring into me house. What's going on with you? The purple lipstick. That's what's going on with me. Mark knew exactly what he was talking about. His face hove it to me, but a treat to hide it. I already told you. Some girl kissed me. I don't know her name. Why are you still hung up on that? Because he saw MSDs today. I watched his face carefully as he said it. Watched the color drain out of his face and his hands shaking between his knees. She was sitting alone looking like her whole world was falling apart. And she was wearing lipstick. Dark purple lipstick. The exact same shade that was on your color this morning. That's a coincidence. Purple is a common color. You're lying. My voice was getting louder. You've been lying to me face for months. I know it's you. I know you're one sleeping with her. Johnny, that's crazy. You're being paranoid. Oh, Emmy. Ten by day you freaked into bathroom. Why couldn't you remember her name? Why did you throw the investigation in my face just to shoot me up? Because you were interrogating me like a cop. Because you were acting guilty. I wasn't acting guilty. I was stressed. You were scared because I was getting close to the truth. Mark hood up from the coke. You don't know what you're talking about. Then tell me I'm wrong. I was screaming now. Look me into eyes and tell me you haven't been sleeping with MSDs. I opened his mouth. Nothing came out. His hands were shaking at his sides. His left eye twitched. I watched him try to form words, but his throat would stay copperata. That's what he tweaked. Johnny, please. His voice cracked. Please, just let this go. Let it go. Let it go. I grabbed his hit and shoved him back onto the coke. He hit the cajones hard. I spent 3 weeks being called a predator because of you. My parents looked at me like I was a monster. And lost half her friends defending me. And you want me to let it go. It didn't mean for any of that to happen, but you let them happen. You let everyone think it was me. You sat in my room and played video games and told me you believed me. And of course, you believed me. You knew exactly who she was actually sleeping with because it was you. I was scared. Okay. Marco was crying now, tears running down his face, snot dripping from his nose, his whole body shaking like it was cold. I was so scared, Johnny. Every day I thought they were going to figure it out. Every day I thought someone was going to connect the dots. So you let them connect them to me instead. You were going to get cleared. I knew you would. You had alibis and proof and backing you up. There was nothing to find because you didn't do anything. That doesn't make it okay. I know it doesn't. I was sobbing. His face was red and blotchy. But I love her, Johnny. I actually love her. And I couldn't let them destroy her. She's our teacher, Mark. She goes 6 years old. I don't care how old she is. But we have Israel. Oh my God. You actually believe that. You actually think this is some love story. It is a love story. You don't understand what it's like when someone actually says you. When someone makes you feel like you matter. It made you feel like you mattered. I screamed. I was your best friend for 3 years and you threw me under taboos for some teacher we was going to take prison when this comes out. She's not going to take prison because no one is going to find it. Wrong. I grabbed his hit again. You're going to tell them tomorrow morning. You're going to the principal and you're telling them the truth. Mark shook his head. No. No way. I'm not doing that. You don't have a choice. I'm not destroying her life just because you want revenge. This isn't a revenge. This is you fixing what you broke. Nothing's broken. You got cleared. Your name is clean. My name is not clean. People still whisper about me. Colleagues are going to hear about this. My parents still look at me weird. Nothing is clean. Mark, you just told yourself it was so you could sleep at night. It's just that part of me who paid that if they were focused on you, they would stay looking at Elsa. Part of me thought that if you took all the attention, then me and a quid just white had and everything would go back to normal. And what about after? And stepped forward.
What about when investigation klarade Johnny? What was your plan then? Mark wiped his face with the back of his hand. That's the thing. If rumors about her ever surfaced again, everyone would just dismiss it. People would say, oh, that's the t-shirt from the Johnny thing. They already investigated her and found nothing. Nobody would believe it the second time because they already didn't find anything the first time. Det var sitt med like och tryck. Hade usett minut just as a distraction during the investigation, but as future protection. May suffering was supposed to be his shield for however long he wanted to keep sleeping with her. You said me, he sighed. My voice came at flat. Dead. You said me nightmare as a cover story. Johnny, please. You have to understand. I didn't plan any of this. The picture wasn't my idea. Some random kid took it looking for drama. It had nothing to do with me. When I saw it, I was terrified because it took someone had actually found it about us. But they never even focused on you and I realized we might actually survive this. We all took the picture. In sasked. If it wasn't you, then we ho. I don't know. Some freshman with a camera phone and nothing better to do. It wasn't as a typ. It wasn't planned. It was just bad luck that Johnny happened to be standing there at the wrong moment. Bad luck for me. Good luck for you. I know him that soons. But I swear to you, I never wanted you to get hurt. I just wanted to protect what we have. I started at him for a long moment. Then I said to words we've been building towards since we walked through his door. You're going to fix this. The next morning, I got to school at 7:15. And so was already waiting in the parking lot. We stood there watching the entrance and didn't talk. Just waited. 7:25, no sign of Mark. 7:28, still nothing. 7:29, I was about to tell us we were going in with him when I saw his car pull into the lot. A parked crooked. Took a long time to get out. When her finale valked over Tom US, you looked like that. Redeis, wrinkled klotes. I hadn't slept. I can't tell because he hadn't slept either. I am here, he sighed. His voice was hollow, empty. Let's go. We walked into the front office together. The secretary looked up from her computer and her eyebrows rose when she saw the three of us standing there. Can I help you? We need to see Principal Franklin, he sighed. It's important. Do you have an appointment? No, but is going to want to hear what we have to say. She looked at us for a long moment. Then she picked up her phone and made a call. 5 minutes later, we were sitting in Principal Franklin's office. Mark in van Shire, me andens in to Shire they pulled from the waiting area. Principal Franklin sat behind his desk with his hands folded in front of him. He didn't look friendly anymore. Didn't he look like the guy who gave speeches at assemblies and high-fevered kids in the hallway? He looked tired, serious, like if some meeting bar was coming. What's this about? He asked. Nobody said anything. He looked at Mark. It was staring at his hands in his lap. His fingers were shaking. Mark, he sighed, tell him. Mark sjov clenched, his eyes squeezed shut. For a second, he thought it was going to bolt. Just jump up and run out of the room and never looked back. But it didn't. He took a deep breath, opened his eyes, and then looked at Principal Franklin. I've been sleeping with MSDs. The words hung in the air. Principal Franklin's face didn't sense. He just sat there staring at Mark with two satiric, serious eyes. For how long? 4 months since the beginning of the school year. She was tutoring me in English and things just happened. Things just happened. Principal Franklin repeated. His voice was flat. A teacher and a student. Things just happened. I know him it is sons, but it wasn't like that. She didn't force me into anything. We both wanted it. Mr. O'Connor, do you understand what you're telling me? Yes, sir. Do you understand that what? You're describing is a crime. Mark flinched. It doesn't feel like a crime.
It feels like lova. Principal Franklin closer his eyes for a moment. When he opened them again, there was something different in his expression. Something hard and cold. And till investigation 3 veckors ago, to one involving Mr. Novak here. You knew about that? Yes, sir. You knew we were investigating the wrong student. Yes, sir. And you said nothing. Mark's voice came at us a whisper. I was scared. It took the if we said something, it would ruin everything. You were scared. Principal Franklin's voice was size. You watched your classmate you dragit through an investigation. You watched his reputation you destroyed. You watched Disco spend 3 veckors investigating the wrong person. And you said nothing because you were scared. It didn't mean for any of it to happen. But you let it happen. You had dozens of hands to come forward. And you chose yourself every single time. Principal Franklin leaned forward in his chair. Do you have any idea what you were doing? Not just how Mr. Novak, how this school, how every student we have trusted us to protect them. How every parent we have sent their kid thinking we had things under control. Mark was shocking now, his whole body trembling into chair. I am sorry. I am so sorry. Sorry doesn't fix this, Mr. O'Connor. Sorry doesn't give Mr. Novak back the 3 veckors spent being treated like a criminal. Sorry doesn't under the drama vid Juvekhaus. Principal Franklin picked up his phone. Send Miss Diaz to me office, please. Immediate eller, he hung up and looked at Mark. You're going to tell me everything from the beginning, every detail, and then you're going to tell it again when your parents get here. And again when the police get here. Mark started crying. Silent tears rolling down his cheeks. He didn't wipe them away, just let them fall. 3 minutes later, there was a knock on the door. Empty as Valkyrin. She was smiling at first, that polite teacher smile she always wore. But then she saw Mark, saw his face, saw the tears, and her smile disappeared. What's going on? Her voice was shocking. Why is Mark crying? Sit down, Miss Diaz. She sat in the chair next to Mark. Her hands were trembling in her lap. Mr. O'Connor has just told me something very serious. He says, you and I have been engaged in a sexual relationship for the past 4 months. Is this true? Diaz's face went white. She looked at Mark, then at me, then at Ans, then back at Principal Franklin. I don't know what he's talking about. I would never, Camilla. Mark's voice cut her off. It's over. They know. She stared at him. Her mouth open, closed, open again, and then she started crying. Not the pretty crying you see in movies. Ugly crying. Loud sobbing that shook her whole body. I am sorry, she gasped. Between sobs. I am so sorry. It didn't mean for any of this to happen. I love him. I know that sounds crazy, but I really love him. Love. Principal Franklin sa det var like it was poison. You're a 26-year-old woman. As a student. You don't get too cold at love. You don't understand what we have. It's real. It's not what you think. What I think is that you violated the trust of every student in this building. What I think is that you committed a crime. What I think is that you let another student take the fall for your actions and said nothing while his life fell apart. Diaz was sobbing harder now, her makeup running down her face in black streaks, snot dripping from her nose. She looked nothing like the put together teacher we all stood in front of our class every day. Please don't do this. I racing. I leva kvietlu. Just don't call the police. Please. I'm begging you. You should have told about that before you started sleeping with a student. Principal Franklin's voice didn't have over. It didn't know that it was going to happen. The Peturo wasn't planned. I never wanted anyone else to get hurt. But someone did get hurt on you, Knev. And you said nothing. Principal Franklin stood up from his desk. This isn't a negotiation, Miss Diaz. This isn't a conversation about what you want. You broke the law. You violated your position. You dominated this school and these students.
Now you're going to face the consequence. Dias tuned to Mark, grabbed his hand. Tell them it was me to all. Tell them it didn't force you. Tell them you wanted this, too. Mark pulled his hand away. His face was twisted up with guilt. I already told them everything. Everything. What do you mean everything? I told them how it started, how long it's been going on. All of it. Dia's face crumpled. Whatever hope she'd been holding on to disappeared. She slumped back in her chair like all the bonus had left her body. You promised me. You promised you'd never tell anyone. It didn't have a choice. We always have a choice, Mark, and you forced to destroy me. Principal Franklin's face was stone. Miss Diaz, I am going to ask you to wait in the conference room will I make some phone calls. Do not leave at the building. Do not contact anyone. Do you understand? She nodded because she couldn't speak. She nodded and let the secretary lead her out of the room. Before she left, she turned back to look at Mark one more time. Her eyes were red and swollen. Mascara smeared across her cheeks. She looked broken. Completely and totally broken. I loved you, she whispered. I really loved you. Then she was gone. Mark put his head in his hands and started sobbing. The ugly kind of sobbing that comes from somewhere deep, his whole body shocking with it. Principal Franklin didn't comfort him, didn't say anything, just picked up his phone and started making calls. The rest of the morning was a blur. Mark's parents came in screaming. His mom called him every name he ever had, and some he hadn't. His dad just stood there with his fists clenched, looking like he wanted to eat something. How could you be so stupid? His mom kept screaming. How could you throw your whole life away for some t-shirt? Do you have any idea what you were doing to this family? Mark just sat there and took it. Didn't he defend himself? Didn't he try to explain? Just let the words hit him like punches. We're going to be the lurking talk of this whole turn. Everyone's going to know. Everyone's going to be talking about the O'Connor who was slept with his t-shirt. Is that what you wanted? Is that the legacy you wanted for this family? Is that finale spoken? His voice was quiet, but somehow scarier than his mom screaming. Jure Duna. Baseball, college applications, all of it. Duna, you're going to military school. First one that LL take you. Mark's head snapped up. Dad, no. Please, I made a mistake, but military school, you don't get to negotiate. You lost it right when you decided to sleep with your teacher and let your friend take the blame for it. His dad grabbed his arm and yanked him. Up from the shire. We're leaving now. They dragged him out of the office. I could hear his mom still screaming at him all the way down the hallway. The other students in the front office were staring. Some had their phones out, recording everything. Diaz was feared before the lunch. I saw her walking out of the building with a box of her stuff. Head down. Didn't they look at anyone? Two security guards followed her to make sure she actually left. I watched from the window of my second period class. She stopped at her car and just stood there for a minute, staring at nothing. Then she started crying again. Put the box on the ground and covered her face with her hands and just stood there in the parking lot sobbing. A cop car pulled into the parking lot while she was still standing there. Two officers got an walked over to her. I couldn't hear what they were saying, but I saw her nude. Then they put handcuffs on her wrists and put her in the back of the car and drove away. Someone behind me whispered, "Holy crap!" And I realized half the class was watching through the window with me. MRS Power Street to it everyone back to their seats, but nobody was listening. We all just stood there watching the cop car disappear around the corner. Mark got suspended. Not just suspended, expelled pending a formal review. His locker was cleaned out by noon. His name was removed from the baseball roster. Everything that said Mark O'Connor had ever been a student at this school was erased like he never existed. There was talk of cancelling, talk of switching schools, talk of legal stuff he didn't understand. His parents took him home around noon and they never saw him come back.
I had later det I poled himmet of skulle komplettera enrolled him in some online program so a could finish his credits from home. He started was serious about military school. It I had thinking about Mark and all 2 years we spent together. Alta memories, video games until 3:00 into morning, inside Yukas nobody else understood gone. All of it. I never even found that VO took the picture of me and Miss Diaz or VO made to call that lid to this. But all of that seemed so small now. 3 weeks of lies had erased 3 years of friendship.